নমস্কার, আমার নাম সত্যম গুড়িয়া। এটা আমার ভাই হয়। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের পরের দিন একটা ভালো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওর। তো অ্যাক্সিডেন্টের পরে আমরা খবর পেলাম, আসলাম। আসার পরে ভালোই কন্ডিশন খারাপ ছিল, মাথার এই সাইডটা পুরো এরকম ঝুলে গেছিলো, ঘিলু দেখা যাচ্ছিলো। তো ওখান থেকে কেউ ধরার লোক ছিল না, তোলার লোক ছিল না গ্রামের কেউ। ওখান থেকে অটো করে নিয়ে এসে আমরা বসিরহাটে আসলাম হসপিটালে। আসার পরে ওখান থেকে ভর্তি নিয়ে বললো এখানে হবে না, ওখান থেকে ট্রান্সফার করে দিল। তার আস্তে আস্তে এতটাই কন্ডিশন খারাপ, আমরা যোগাযোগ করে এখানে নার্সিংহোমে আসলাম, এসে ভর্তি করালাম। ডক্টর পঙ্কজ শিবহারের আন্ডারে ছিল ও। ডক্টরবাবু যথারীতি ওর ওটি করলো, ওটি করার পরে ওর কন্ডিশন খুব সিরিয়াস ছিল। ডাক্তারবাবু বললো খুব সিরিয়াস কন্ডিশন। ওটি করলো, ডাক্তারবাবু দেখতে দেখলো। তারপরে আবার এই একটা ওটি হলো। ডাক্তারবাবু খুবই ভালো, হসপিটালে আমরা খুবই ভালো পরিষেবা পেয়েছি। এই ওটিটা লাস্টে একবার ওটি হলো, ব্রেন পুরো 3-4 টুকরো হয়ে গেছিলো। 3-4 টুকরো হয়ে গেছিলো ব্রেনটা। ওটা অরিজিনাল ব্রেনটা ওখানে লাগানোই যাবে না, খুলিটা ওখানে লাগানোই যাবে না অরিজিনালটা। ওখানে আমার একটা সার্জিক্যাল খুলি লাগাতে হয়েছে। এখন ভাই মোটামুটি যথেষ্ট ভালো আছে। RN হসপিটাল আমাদের খুব সাহায্য করেছে, স্টাফগুলো খুব সাহায্য করেছেন আমাদের। ডাক্তারবাবু খুবই ভালো ব্যবহার, খুবই ভালো, খুবই সুন্দর। ছেলের জন্য তো খুবই চিন্তা ছিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু এতই ভালো, মানে সকল সময় ডাক্তারবাবু আমাদেরকে যা আশ্বাস দিয়েছে, ভালোই আশ্বাস দিয়েছে। আর এখানে পরিষেবাটা খুব ভালো ছিল, সবাই স্টাফরাও সবাই সাহায্য করেছে, সবকিছু এখানে ভালো ছিল। তাই আমাদের এতটা হয়নি, কোনো অসুবিধা আমাদের হয়নি। খুবই ভালো ডাক্তারবাবু, খুবই ভালো স্টাফ হলো। RN Tagore এখানে এসে অনেক যোগাযোগও আমরা করতে পেরেছি। কন্ডিশন খুবই খারাপ ছিল। Namaste. My name is Dr Pankaj. I am consultant neurosurgeon in the department of neurosurgery in RN Tagore Hospital EM bypass. Today we are discussing about a road traffic accident patient this is a young boy 18 to 20 years of age who had met with an accident while riding a two-wheeler. When he was brought to us, he was in an intubated state. He was in a comatose. First, the patient was managed conservatively. His vitals were stabilized. Once the patient was stabilized hemodynamically, he was taken for a CT scan. So here is a CT scan which is done in our hospital. Here you can see there is a large scalp hematoma, and now you can see there is a raised ICP also. There is blood within the under the dura as well as outside the dura, and you can see multiple fractures of the bone, as well as the skull vault, as well as the orbit, and there is contusion in the temporal lobe as well. After discussing all the pros and cons with the relative, taking valid consent, explaining the need for the urgent surgery, patient was taken for emergency surgery, and he underwent a right frontoparietal temporal decompressive craniectomy with lax duroplasty with removal of all the hematomas present inside. This is the post-operative scan which was done immediately after the surgery, after the first surgery. Here you can see the patient has undergone right frontotemporal decompressive craniectomy. All the bone has been removed, as well as the hematoma is cleared. The hematoma which is present inside the brain, inside the dura as well as outside, all have been removed. The contusion which was there previously is also there. Still there is patient has lot of brain edema and the brain is under tense, and this is why the patient was taking time to improve post-operatively, but gradually the patient did improve. Post-operatively patient was ventilated for 4 to 5 days, hence tracheostomy was done for the patient. Gradually his sensorium improved and he was able to walk with support. He had weakness of his left upper limb, lower limb around 4/5 to 3/5, which gradually also kept improving with our physiotherapy. Then around 20th post-op day, gradually the patient was discharged under stable condition, and he was requested to follow up continuously with us, which he did very nicely. Now the patient was advised to undergo cranioplasty because the entire bone was fractured into multiple parts, hence that could not be put. So we had planned for a mesh cranioplasty for the patient, and now the patient has been admitted for mesh cranioplasty. This is a scan which was done before the mesh cranioplasty. Here you can see the brain matter is coming out of the vault of the limits of the skull, and these are gliotic changes on the right side, and the ventricle is also dilated
in this case. After explaining again, the now patient has undergone mesh cranioplasty. Okay, now this is the post-operative image which you can see. Now this is a mesh cranioplasty has been done for the patient, and the pathway of the brain which is coming out of the skull vault has pushed inside. Post-operatively, patient is doing absolutely fine. He has no deficit. His weakness, which was there after post-operative surgery, first surgery, has also improved, and now patient is independent, doing everything on its own, and patient has been discharged. Now there is a small request I would like to do everybody. Please use helmet and while riding a bike, and seat belt while riding a four-wheeler. It is very important for our own safety, because if this child was wearing a helmet, probably he didn't need to undergo such traumatic surgeries. This would have, this means lucky that he is alive, but he could also have lost his life. Thank you.